ahead and get started. We'd like to welcome Ancer to the interview room here at the Worldwide Technology Championship at Mayakoba. Growing up in Mexico, I know this is a special event for you. You're making your 7th consecutive start here with top 15 finishes in 3 of your last 4 starts. So just some thoughts on being back here this week and kind of how you're feeling. Absolutely, yeah. This is one of my favorite weeks of the whole calendar. It's a tournament that means a lot to me. I've had a lot of great memories. It's a golf course that I love. Just the area, the hotels, everything, the full experience is it's unbelievable. And obviously being Mexican and only having this event and well, I guess the WGC at one point, every week we get a chance to play in front of our people. It means a lot to me and the rest of the Mexicans that were in the field. And you're making your 3rd start of the season, coming off the top 15 finish at the CJ Cup. Just kind of how the state of your game, how you're feeling, the confidence level coming into the week. Yeah, I feel very good. The first week in Vegas, after taking 4 weeks off, I was maybe a little bit out of sync, maybe a little rusty, even though I practiced and felt prepared for it. But and then after that, the second week, I felt a lot better. Not the finish I wanted after the Saturday. I played pretty well Friday and Saturday, but feeling good. Got to work on my game this past week and a half, and feel fresh and I feel ready to go. Okay, well, great. Well, with that, we'll take a few questions, and we'll start with Chris Datcher with the Golf Channel. Chris, go ahead. Hey, Abraham, just to expand on what you said about this tournament and Mexico Championship and just what it means to not only Mexican players and up-and-coming players, but fans as well. Yeah, I mean, like I said, tournaments like this are just so important for Mexican golf in general. I mean, we have just golf. It's not very big here, and it's been better ever since Lorena kind of started this movement of showing us, including myself, that we can make it to be a top player in the world, and it's definitely growing. You see a lot more kids involved in golf and just really pumped up about what's going on. I know it's only me and Carlos right now on the PGA Tour, but I have no doubt in the coming years we're going to have more Mexicans on the PGA Tour, and events like this play a huge part in it. And then second question, just about Latin America as a whole, between you and Carlos and Joaquin and Sebastian, you guys, and John Vegas, you guys have won tournaments out here. Just how much that helps grow the game in Latin America. Absolutely, and I think we're just a great group of friends as well. We push each other, we motivate each other. We see somebody, our friend group, obviously playing really well. It motivates us, knowing that we can play the same or maybe even better, and I think it's unbelievable. I was speaking only about Mexico, but as a whole, Latin America has been growing tremendously, and it's been fun. But I can't wait to even grow that even more, little by little. Feel like we've done a great job, but we gotta do better. Thank you, sir. Thank you. Okay, now we'll go to Adam Stanley. Go ahead. Thanks. Abe, obviously you're top 20 in the world. There's posters of you around this golf course and et cetera, but how do you compartmentalize all that other stuff and realize come Thursday, I got a golf tournament to play? Yeah, I mean, thankfully this tournament and the other tournament in Mexico City, I have learned so much how to manage my time, and you want to make everybody happy, but also you want to be ready for the tournament, because you will make everybody even happier if you have a good finish. So I have to keep that in my mind, but I've been able to get better at that. Maybe the first years that I was here and in Mexico City, it was a little bit tougher, but every year I've learned how to deal with that and how to manage my time better and get my practice in, and then do the rest of this old stuff outside of the golf course. But it's part of it. I love it. I know it's for a good thing. It's helped grow the game, which is one of the big things I want to be a part of. Just a quick President's Cup question. Obviously, looking ahead to 2022, you have to make the team, of course, first. But how much of an honor, how excited would you be to find yourself on that squad next year again? Yeah, absolutely. That after I played in Melbourne, I knew I wanted to be part of that team.
every time. I mean, it's an unbelievable experience. You can't really put it in words what it feels like to play for a captain and a group of guys like that. It's extremely special. So I'm gonna bust my butt to make that team. I know the rest of the guys are playing some really good golf. I mean, the guys are winning tournaments, finishing up there week in, week out. So yeah, like I said, I cannot wait. First, I want to make the team, but I can't wait to be there. Carlos said it would be an honor to have the opportunity to play alongside his friends. Do you feel this way if you and Carlos were on the team together? What would that mean? Absolutely. I mean, for Mexican golf and Latin American golf, that would be huge. I know in Melbourne, it was, I guess it was me and Neiman from Latin America, but I mean, I feel that we got the firepower to have more Latin guys on that team, and it would be so much fun. Awesome. Thanks, man. Good luck this week. Thank you. Okay, looks like we've got one more in English, and then we'll do a couple in Spanish. And for the English, we go to Dylan DeChier with Golf Magazine. Hi, Ram. How you doing? Hey, bud. How's it going? You are among the tournament favorites this week, and I am curious if you like that position, if you like kind of walking around knowing that people expect you to be contending, or that's kind of foreign and you feel more comfortable in an underdog role. I don't mind it. I had no idea I was one of the favorites for the tournament. I know I like the golf course. I know what I need to do, but it's just, I mean, it's golf. It's so hard to predict who's gonna win. But I guess some odds have to be put out there. I don't mind it. I don't like to put that much attention to that. I know my game plan. I know what I need to do to have a good tournament. I just gotta go out there and execute. I guess it gives me a little bit of confidence knowing that the experts, quote unquote, put you up there. So it feels nice, but I don't want to get too caught up in that. I got a lot of work to do. What's the last tournament you remember playing where you went in feeling like you should win? That's a good question. I don't think I ever go to a tournament and feel like I should win. I try to keep my expectations to a minimum. I feel like if I go out there with high expectations, I tend to not play very well. I like to just, sometimes when I play my best rounds, I just hit the ball terrible on the range. So I had no expectations. I'm just out there focusing on every shot, and somehow I end up with a great score. And sometimes when I'm like flushing it on the range, I'm like, man, I feel awesome. I just don't play that well. So I like to just forget about everything. Doesn't matter what I'm feeling when it comes to Thursday, and just figure it out on just shot by shot. Yeah, I was thinking maybe like high school or college, and you show up feeling like, all right, I'm the best golfer here. Like, I should be a low man, or not really. Well, when I was in Odessa junior college, there was a stretch where I played some really good golf, and I won some events in a row, and I kind of got that feeling. I had a lot of confidence. I never showed it. I told myself every time, it's like, okay, you're here to win this thing, and I got a lot of confidence there. But on the PGA Tour, it's a different animal for sure. Just building up your alpha mentality. Thanks, Abe. Thanks, Dylan. Okay, now we've got a couple of Spanish questions for you, Abe, and we'll start with Hector Flores with Mexico Newspaper. Hola, ¿qué tal, Abraham? Buenas tardes. Hola, Héctor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mi querido Abraham. Primera vez que vas a poder jugar con Carlos en un torneo oficial del PGA Tour. ¿Qué representa para ti? ¿Cómo crees que se van a dar las cosas el día de mañana? Platica un poquito de esta primera experiencia de jugar juntos. Yo creo que va a ser bastante divertido. Llevamos jugando mucho tiempo rondas de práctica y nos conocemos desde chiquitos jugando en los interzonas y nacionales en México. También en la universidad jugábamos en contra en los dos equipos. Y bueno, también con una leyenda como Sergio García va a ser algo que yo creo que vamos a disfrutar mucho. Vamos a estar obviamente motivados para hacer un muy buen papel. Queremos que el camaleón se quede con un mexicano, un latino. Pero bueno, me dio mucha alegría que el PGA Tour, o no sé quién haya hecho los grupos, nos pusieran juntos. A lo mejor iba a también motivar un poquito ahí a más niños a ver el golf en México. Entonces creo que fue una gran idea y siento que lo vamos a disfrutar muchísimo. Por último, ¿qué es lo que más admiras de Carlos como jugador y como persona? Bueno, Carlos es un jugadorazo, la verdad que le pega
yo creo que lo tiene todo. Ha estado mejorando también cada año tras año desde que bajó al Corn Ferry, luego subió, ha jugado la verdad que bastante sólido, también con su victoria en Houston. Ha sido la verdad que un jugador bastante completo, y la verdad que es muy bueno, nos la pasamos muy bien. De hecho, yo cuando estuvimos en Memphis nos quedamos juntos, tenemos muy buena ahí dinámica y siento que mañana no va a ser nada diferente. Excelente, súper. Gracias. Okay, now we've got Pepe Sports, go ahead. Hola, Abraham, ¿cómo estás? Primer milenio, ojalá que andes bastante bien. Yo le pregunté esto también a Carlos hace rato, de que este es un gran fin de semana deportivo para México. Está la Fórmula 1, está la pelea de Canelo Álvarez también del fin de semana, está aquí el torneo de Mayakoba, y pues obviamente, afortunadamente se pudo quedar un torneo, otro más en la Ciudad de México más adelante en el calendario. Todos estos eventos, y aparte, no nomás que sean eventos internacionales, hay mexicanos de gran nivel ahí. Platicas de cómo ves esta situación, de cómo va creciendo el deporte aquí en México a nivel profesional. Sí, la verdad que eso va a ser un fin de semana bastante emocionante. Habla bastante bien de cómo se están haciendo las cosas en México. Obviamente hay muchas cosas en lo que podemos mejorar, pero poco a poco le llevamos. Tener no nada más torneos, pero sino jugadores y bueno, pilotos y boxeadores que están poniendo el nombre de México en alto. La verdad que me enorgullece mucho ver eso, y esperemos el domingo estar celebrando no nada más una victoria en el golf, pero también una pelea, y en la Fórmula 1 una victoria, un podio. Estaría impresionante la fiesta de todo el país celebrando. Y claro, porque como se menciona lo que son todos estos eventos, y ahorita hay cosas más por hacer para todos los deportes. ¿Tú dónde crees que está para que se vuelva más constante la llegada de los diferentes rubros, para básquetbol, béisbol, otras disciplinas? ¿Qué crees que se necesita hacer? ¿Dónde está la situación para que pueda llegar más deportistas de alto nivel a llegar a tener éxito profesional? Sí, pues digo, todo viene de las oportunidades desde chico. Hay varios deportes de los cuales son bastante difíciles a los que te puedes meter. A lo mejor es bastante difícil, por ejemplo, en el golf. Las cosas están cambiando, pero hace unos años no existía First Tee, que es un programa que puedes estar ahí, si tienes bajos recursos o no tienes un campo de golf por ahí cerca. Ahora eso ya está implementado, ahora ya hay oportunidades como esas. Antes, si querías jugar golf, tenías que ser a lo mejor socio o miembro de un club, y la verdad que eso es bastante difícil, requiere también a veces dinero y todo. Entonces esas son las cosas que se tienen que mejorar. En el golf siento que va por muy buen camino, y en otros deportes a lo mejor sí necesito una ayudita más como eso, y tener empresas y gente como hay muchas, las personas están haciendo como esos torneos posibles que apoyen al deporte, que se pongan y implementen proyectos como esos para ayudar desde chicos, que tengan la oportunidad de jugar ese deporte. Mucho éxito ahora en el fin de semana. Gracias, Pepe. Okay, and now we will try, lost my place. Matthias, are you there? We were having some technical difficulties with him earlier. Matthias, we'll try to get back to you. Have a Fernanda with Ella Companies. Muchas gracias. Abraham, me leí en un artículo en Global Detalles en mayo que hablabas de que nunca has utilizado la figura de un entrenador para tu preparación. ¿Cuál es tu filosofía en ese sentido? ¿Por qué no agregarlo? Sí, buena pregunta. Bueno, hablaba ahí en específico un entrenador de swing. Sí trabajo con un entrenador para el juego corto, digo, para el pot más que nada, mi amigo Ramón. Creo que somos muy buena mancuerna. En lo físico también tengo un entrenador físico, pero nada más me hablaba en el swing. Siento que conozco muy bien mi swing, me siento muy cómodo pegándole a la bola, siento que puedo mover la bola de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, pegarle alto, bajo. Entonces no quiero meterme más ideas o tratar de cambiar mi swing. Entonces por eso es lo que no quiero, moverle ahí. Pero lo demás sí tengo un equipo en lo cual es importantísimo para lo que hago. Okay. Y
¿cómo es tu método para cada vez ir mejorando? ¿Aprendes a través de lecturas, de clases, de consejos? Y pues, ¿quién te retroalimenta en esa parte? La verdad que viendo estadísticas, después de cada año el PGA Tour tiene demasiadas estadísticas de todo tu juego y ahí me enfoco a ver qué es lo que tengo que mejorar, pero en sí técnicamente, la verdad que no trabajo mucho técnicamente en el swing, es simplemente sentirme bien físicamente. Si me siento bien físicamente, siento que mi swing es bastante consistente, que puedo hacer el mismo movimiento repetitivamente sin tanto problema, que es lo que quieres. Entonces, si tu swing cambia mucho, ahí es donde te metes en problemas y no le pegas a la bola muy consistentemente. Entonces, siento que eso lo hago bien y no quiero moverle, la verdad que nada a esa parte de mi juego. Gracias. Okay, last question from Matias. He wasn't able to get on, so I'm going to ask for him. It's just, and you can answer in Spanish, please, about the topic of making golf more of a global sport. What types of things do you think are important? Obviously, playing worldwide is key, but in your opinion, what has been success to making you a more global player? Sí, definitivamente me gusta mucho viajar y jugar a lo mejor en países en los cuales no he jugado antes, otro tipo de pasto, otro tipo de diseños de campo, clima, jugar contra otros jugadores también, jugar un poquito en el tour europeo. Siento que eso ayuda a crecer como golfista y no nada más jugar los mismos campos todo el año. Entonces, de repente sí, cuando tengo oportunidad de viajar a otros torneos, a otros campos, me doy la oportunidad para hacerlo y ver cómo puedo mejorar mi golf de esa manera.